நான் வந்து ஒரு ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை செய்கிறேன் எல்ஐசியில். நான் வந்து 8வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கிறேன், ரொம்ப படிக்கல. எனக்கு வந்து யாரும் இல்லை, நானும் என் குழந்தையும் தான். எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவோ மற்றபடி படிக்க வைக்கவோ ஃபீஸ் கட்டவோ எங்கள் வீட்டில் அந்த அளவுக்கு வசதியெலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் வந்து நானும் படிக்காமல் இருந்து என் குழந்தைய நல்லா படிக்க வைக்கணுன்றது தான் என்னோட ஒரு குறிக்கோள். At Shraddha Foundation, our vision is to mainstream the marginalized through innovative education practices. Our focus has been to work with women and children from the underprivileged sections. And we've been focusing completely on after-school education because we believe that the school system is doing its best, but then children from this kind of a background, they need a lot of support and hand-holding after school. The thought behind Vipasana is to create happy and effective classroom. The concepts delivered through multiple intelligence methodology provides an environment for participation and thinking, appealing to every child's unique learning needs. Emphasis is given to numeracy and literacy and is developed as a skill, while at the same time learning science is enhanced through project and inquiry-based learning and through experimenting and exploring. This helps in developing the thinking skills of our children. 2, 3, 4. ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலயமா நிறைய சொல்லித்தராங்க பசங்களுக்கு. பாட்டு மூலயமா பிள்ளைங்க நிறைய கற்றுக்குறாங்க ஒரு பக்கம். This class is very much helpful for them and our parents also very happy. Since we do the pre-assessment, we know what their levels were, and after 3 months we did a post-assessment which really gave a wonderful result. So it was around 200% improvement was seen among the children. And we hope to scale this. By 2025, we would have trained about 100 such women, and we would be having about 5,000 children who are part of these micro centers. இங்கே அமுச்சு விட்டதில் என் பொண்ணு ரொம்ப நல்லா இப்போது எழுதுறதுலையோ படிக்கிறதுலையோ நல்லா பண்ணுறா. அதே மாதிரி இந்த விளையாட்டு எல்லா விளையாட்டுலேயும் கூட சரி சேர்த்து 2-3 வாட்டி ப்ரைஸ் எல்லாம் வாங்கினேன் என் பொண்ணு. இப்போ அவங்கள பற்றி தெரிஞ்ச அந்த எதிர்காலத்தில் நல்லா சூப்பராக பசங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஷரதா மனுவில். நான் வந்து டாக்டர் ஆக போகிறேன், எல்லாரையும் காப்பாற்ற போகிறேன். படித்து பெரிய ஆளாகி கலெக்டர் ஆகணும்னு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் போலீஸ் ஆக போகிறேன். டீச்சர் ஆகி பசங்களுக்குலாம்